止まれ。よし。起きておる。起きておるぞ。ちょいと魚。この辺のワラベラのために遊びを用意したんだけど、誰も来なくてね。どうだい、やってみないかい？全部見つけたらいいものをあげるよ。わらべの遊びなど久しくやっておらんが、面白そうじゃ。ああ、遊んでくれるなら嬉しいよ。西大阪のあちこちの木に折り紙の蝶が隠してある。それを見つけてここに持っておいで。全部見つけたらいいものをあげるよ。ふっふっ。
懐っこいの。欲しいものがあれば言っておくれ。またよろしく。これからな、何事じゃ。
渡れよ、そこのお方。足を止めてくれてありがたい。この辺は野党が出て人気がないからの。悪さをしておるのか。誰彼構わずな。ここで放牧しとるから周りで起こることはよく見える。物はなくなり、人は付け狙われる。家畜も殺され、次はわしかもしれん。ならばここで見張っておく。野党が出たら止めてやろう。それはなんとありがたい。皆も喜ぶじゃろう。道理の通じんやつでな、早急様に取り入るために財を使ったのだから、その分は取り戻すんだ。早急様は信長様の茶坊主。取り入るのは難しい。堺じゃなきゃ手に入らない極上の武具だよ。金の飾りがついた鉄砲を探しとるのだが。金でなきゃダメか。混じりけない丹波の銀がある。腕のいい細工師を紹介しよう。安くしとくぞ。いや、金でなくてはならん。なあ、金より銀にしなって。ここでは見つからんの。鉄砲一丁で10人力だ。金で飾られた鉄砲を探しとるんだ。なんでそんなものを。よく当たるようになるわけじゃなし。献上用で。すまんね、そういうのは職人に聞いとくれ。堺の上等な鋼を使った刀じゃよ。鉄砲はあるか。猫も杓子も鉄砲だが、やっぱり刀が一番さ。どうだい、見ていかないかい。それは間に合うとる。静かにせんか。面倒になってどうする。この偽の書状がありゃ出世は間違いなしじゃ。今井早急とお近づきになって茶会にも招かれるかもしれんぞ。たわけ。早急の息子はわしを知っとる。突如書状が信長様から届き、肥前の南蛮人に銀の延べ棒30本、織田軍に種子島一式のご用意を申し付かったなどと言うても信じまい。大丈夫じゃ。この偽の印、信長様とて気づかんべきじゃぞ。いくら堺とはいえ怪しい商いの匂いがする。この嘘が知れたらわしは商いから締め出される。偽物作りで銭を無駄にしたな。すべては兄者のため。兄者の銭を使うて決まっておろう。わしの銭じゃと。
何者だ。もしや今池の方か。アホ抜かせ。兄者がわめくのを聞きつけて、そこらのコソ泥が寄ってきたんじゃ。この堺の商人で今池と関わりない者などおるはずなかろう。お前は堺の人間とは思えんがな。今池と関わりあるのは堺の者だけとは限らんじゃろう。では誰に聞いてきたのか言うてみろ。早急の息子か娘か。ご息女の使いじゃ。今井早急に娘はおらんわ。ほら吹き目。おいおい、ただでやってたまるか。いいか、欲しいなら銭をもらう。500文じゃ。私の辛抱を試しておるようだが、もう待てん。メイドの土産に殺しに生きる忍びの技を味わってみるか。この書状があれば商人を装える。それに金の鉄砲を持つ女子を探すためにも使えるかもしれない。さてと、この先堺では別人になりすますことにしよう。ああ、招かれておらぬ方を入れるわけには。失礼つかまつりました。私は商いをしておるもので、堺のことなら何でも知っておられる早急様にぜひお目通りをと。それはご丁寧に。ですが訪れるすべての商人と会ういとまもなく。もちろん無駄手間にはいたしません。取引のご相談をしたく、ここに書状も。それでは。以前に白金であれば父上の蓄えが役立てるやもしれぬ。そして種子島の注文もあると。これは信長様の印。我が父が上様の茶事を任されておると知ってて参ったというのか。お噂は。鉄砲の調達も任されておると知りながら父に会おうとは、よほどの世間知らずか、ずうずうしいのか。堺で一旗あげるには大胆さも必要かと。競い合うより共に利する道もありますゆえ。存外抜け目がないのだな。相応の分け前があるならば調達に手を貸してやろう。お主の名は何という。菊にございます。わしは宗君。よく堺に参られた。ここでは対価なしに得られるものは何もない。この助言の他にはな。町に商いの用がある。どうじゃ、歩きながら互いの話でもせんか。ご高名なのですね。今池は知られておるからな。堺の茶人は皆敬われておるのですか。ごくわずかなものはな。だが父は中でも格上。当人もそれを誇らしげに語るだろう。宗君様のお見立ては。認めておる。賢くしたたかな者にしかあの地位は得られぬ。いずれ家業を継ぐまでにわしにもその強胆さが備わるという。家業といえばわしには片付けねばならぬさじがあってな。翔太、銭の貸しが残っておるが
父の早急が立腹しておるぞ。儲けが少なく、あと数日のうちには。信長様がお越しになるやもしれんのだ。上様もかような話には憤慨なさろう。いえ、明日までには。宗君様とお父上は信長様とご面識が？父は信長様の茶坊主をしておる。父の富と権威の大半は上様のおかげで手にしたもの。そのお返しにこの堺で信長様をお支えしておるのだ。信長様ほどの武士が茶の文化をたしなまれるとは。それどころか礼式をとても重んじておられる。戦場の内外で品格をお示しになりたいのだろう。ですが暴君と呼ぶ者も。声高に言うでない。確かに度を越しておるとか大胆不敵だと耳にするが、いさかいの絶えぬ地を上様のようにまとめた方はおらん。立派なお方だと。類いまれなる才覚をお持ちだ。この不穏な世で信長様が権勢を振るわれる限り、今池も栄えることができるのだ。あの言葉お分かりですか？南蛮の言葉は少しなるが、昨今は町で耳にすることも増え、不安に感じておる者もおる。攻め入られると。位置を乗っ取られると、南蛮貿易は我らが取り仕切らねば、それがわしの大仕事となろう。さあ座れ。商いの用があったのでは？堺での取引は酒を酌み交わしてやるものなのだ。それより茶会に招いていただけませんか？多くの機会が得られるとか。父が茶を振る舞う相手は権威ある方々ばかり。お主をもてなす理由があるとでも？信長様はご用心からこたび新たな商人をお使いになったのやも。我らが共に仕えれば互いに利となりましょう。これ式のことで父の立場が揺らぎはせんと思うが、お主と手を結ぶのも悪くなかろう。ではわしから父に話を通してやろう。うまくいくとよいな。もう一つお願いしたきことが。鉄砲の売り買いなら堺が一番とか。そうした商いをするお方、特に女子衆がおればお会いしたいのです。鉄砲の商いに興味のある女子衆か。父がそれに何と申すか見てみるというのも一興か。よし、では聞いてやろう。茶の作法を身につけておけ。それと茶会にふさわしき着物も小袖でよいぞ。もちろん。これは旅用の着物ですので。よし、茶会までまだ間がある。支度ができたら今井の屋敷に来い。茶会で周りを欺くにはそれなりの小袖がいる。よく選ばなくても。So far, what do you think of this one? I don't think anything. I'm just playing the game. Don't have any say. Use the real money to buy resources. I thought that you could only use real money in this game to buy cosmetics. We got some good news. Let's hear it.
officially promoted you to a manager. Oh yeah, congrats, man. Does that come with a pay increase or just you work more hours for the same amount? How many more hours are we talking to justify the amount of money you actually get? 正直に言えばそれがしにとってはそれこそが何よりの望みなのだ。おうキリン Oh bro, you don't know me. Sure. Guys, I'm just playing this game right now just to like relax. I've already done everything I had to do today. I was making 16.25 to 50, but now I'm making 70.50. So a dollar raise for how many extra rounds that you're gonna be putting in? このアキンドたちなら茶の作法を知ってそうだ。You know, I always thought that I wanted to be in a higher position where I work at. But if the pay increase is now like almost half of what I earn right now, then why the fuck should I even do that? Because it's just gonna be more work for less pay. 茶の作法が学べるところをご存知でしょうか。私を千利休だとでも？どなたです？千利休を知らない？天下一の茶人じゃありませんか。Okay. 今ここで茶を買うておるのが宗久殿なら同じ世辞を申したのであろうな。お戯れを利休様。うちの大事なお客はあなた様だけですとも。まったく調子がいいのう。茶を教えていらっしゃるのですか。And just for $1. 茶に興味などない有力な大名や金持ちの商人の子ら、それを相手にな。私は大名の娘ではなく一階の商人ですが、茶の湯の Not 作法を学 only び that, たいの but で you す。 also get more 茶 a lot. 会は貴賤の区別なく興味を同じくする者同士が知り合う良い機会であると On 考えま paper, it した。 sounds nice to be manager, but at the same time, they're just making a better slave out of you まだ that they 富 can と like. 機械に魂を売り払うてはおらぬようだ。 So basically, 私はただ今井宗久様の茶会に出るた positions, and め the 作 reason 法 why を身につけた positions いのです。 exist to begin 大 with 宗久とな。 are for a couple of reasons, but な one ら of ば them, わしが力になろう。屋敷へ来るがよい。 from 話は the 歩き way なが I ら聞 view こう。 it, 茶はわしの屋敷まで届けてくれ。 basically the そなたこのわけは。商いに来ておりますが、同行の使とのつながりを。おお、そうであったな。何にせよ縁あってこうして生きようたのだ。無下に断ることもあるまい。宗久様の名を聞き、妙なお顔をされていましたが、気がかりなことでも。同じ茶人として宗久殿のお働きには敬服してお a る。 week. ただ茶の湯についての考えが異なる。 5 days a week for longer つまり shifts. お嫌いだと。それついたぞ。茶の湯の稽古には支度を整え落ち着いて臨むが寛容。始める用意ができたらわしに知らせるがよい。できました。ではついてまいれ。 Yeah, if you don't have anything to do, then that's good, but「この庭は誠に美しい。四季の和敬静寂を表しておる。互いに言わして敬い、清らかに静かに望むこと。それがわしの茶の湯の心得。始める前に利休殿は何をお望みでしょうか。望むとは？堺では全てが銭か物と引き換えだと聞きましたゆえ、見返りに何をと。よいか。
わしは多くの者が代償を求めるようにわずかでも安らぎをもたらしたいのだ。わしがそなたに与えるものに見返りなどいらぬ。さてまずは作法の根本からだ。客は皆地位や肩書きを脇に置き、等しい立場で茶室に入る。亭主は客を丁重にもてなす。人は初めの振る舞いで相手を見定める。例はどのようにする？ I wouldn't bow deeply because I feel like that's showing too much respect for his position. I think bowing halfway would be better because if you just bow your head once, it's like a greeting kind of thing. So we'll go with halfway. そう、それでよい。中ほどの礼で I know 互い my に shit. 等しき立場となればこそ、おごりや自負心を捨て、掛け軸やシーカ、建物の美しさを共に語らえる。そうした話にはとんと疎く、ことにシーカなどは。案ずるな。目にしたものを別の何かに例え、その様子を表せばよい。天切り裂きし平来のようにな。血の花咲きぬ刀傷と。さよう。運が良ければその席で歌を読む羽目にはならぬであろう。場を清らかに保つには心遣いと行いの両方が肝要となる。茶器を清め茶碗を回すことも。茶碗を回すとは。皆が一つの茶碗を使い、おのおのが少し右に回してめでる。これは 茶碗の正面。つまり最も美しき面が常に亭主や他の客人に向くようにという心遣いと敬意の表れだ。他に知っておくべきことは。That's interesting. 宗久殿に招かれたのであれば贈り物を渡すのがよかろう。そなたのため蔵にあるわしが集めた茶器から3つ弟子に選ばせ用意した。どれか一つを選び宗久殿の茶会に持っていくがよい。金の縁飾りがついた技巧の茶瓶だ。明の職人の腕の高さがよく現れておる。このつつましい茶壺、これは多くの茶人に受け継がれてきたものだ。最後は素朴な竹の柄杓、傑出した職人修徳の手によるものだ。お気持ちはありがたいのですが、かようなものいただけません。遠慮は無用。ここで受けた恩はそなたが他の誰かに施せばよい。それが巡り巡って世を平らかにするのだ。選ぶがよい。Do I actually get to choose? Oh, I do. I feel like the gold tinted teapot would be like the best thing. But also that feels like everyone would kind of pick that. And then the tea leaf jar is kind of just like ugly. Right? But the bamboo ladle is something that you don't often would see as a gift, and I feel like that would, you know, get a different kind of reaction to when being gifted. Because it, like, right, if you're like some noble guy, everyone's gonna gift you like a fucking teapot, right? Especially at a tea fucking meeting party. So let's just go with the bamboo. では習得の竹の柄杓を。良いものを選んだな。茶会でそなたの望むものが得られるよう願うておる。用事が片付いたらまたわしのもとを訪れるがよい。I feel like that's just a normal bow. That's what you do to 今井 like の屋敷に戻る前に people. 周りを欺くための小袖を見つけんと。 This place is beautiful indeed, by the way. Could you imagine having a pond in your own house? Like, how sick is that? I just love the vibe this house has. You know, like, imagine
this house, but in 2026. Like, how sick would be to just like go outside from your house and into a garden like this, like butterflies and all kinds of things. So beautiful. I feel like this house in this modern day and age would cost you like $3 million at least, if not more, because obviously the designs and things would have to be preserved, and honestly this probably wouldn't even be a house, to be honest with you, because I mean maybe the layout yes, but the houses itself maybe not. But yeah, it's fucking cool. What do we have to do now? Objectives. So now we have possible to impress the master Imai Sokyu in order to secure citizenship. Okay. Exactly is that. Yeah, the game is very visually pleasing. It is very nice. Although you do have to have a very beefy system to run this, and a beefy system to run this and stream it. Which luckily, after a year worth of saving and a bit, I was able to afford. I was just discussing this with Deja Vu yesterday, and he was telling me like how lucky I was that I got my PC before the CPUs and what's it called, SSDs, or not CPUs, what am I saying bro, the memory and SSDs getting increased in price, which basically, just to give you an idea, I bought my 32 DDR6 RAM for 450 lei, which by the way I thought at the time was absolutely nuts, right? I was like 450 lei for just, which that would roughly translate to like close to 100 euros or $90, and now they cost up to 600 or 700 fucking euros. That is ridiculous. And again, we're just talking about like 32 gigs, non-RGB, just DDR6, which you need for a modern PC. Like, you literally need. I remember when I was young and I saw the 1080 or the 1080 Ti be like 2000 lei. Obviously it wasn't at the time of the launch, but I would see the 1080 Ti be at like 2000 and a bit lei, and I was like, oh my god, that is so expensive. And now a modern day GPU costs 3 times that or 4 times that, which is crazy. Everything is just going up, man, and the salaries are not. It's so disgusting. 上等な小袖を探しておるんだが、うちの小袖はどれも上等だよ。高貴な方々との茶会にも使えるほどの品か。ああ、それなら7日もあればいいのを仕立てられるよ。7日もか。仕方ないのさ、仕入れの船が賊に襲われて絹が入ってこなくなってね、みんな困っとる。そこに飾られとる反物は？あれは見本さ。では私が絹を持ってきたら？小袖なら1日で仕上げられるが、賊どもがのさばったままじゃ堺のどこを探しても絹はないだろうよ。
It is very rough. Where exactly am I supposed to go? Oh, I have to go onto a ship. Wait, can I swim? Can you swim in this game? Actually, wait, no, you can't swim in this game. Because I dropped in a pond before, and yeah. Yippee! Wait, you can even die? Oh, but the vegetation is not that crazy. That would make sense, you know. In Black Flag, it's gonna be so. どれだけ海を渡ってきておるんじゃ。 I don't know, man. I just wish that we as people would be more equal. And what I mean by equal, I mean in terms of like salaries. Bro, watch out, watch out, watch out. Because it is so disgusting how some people are so fucking rich that they have nothing to do with their money, while we are here struggling, or worse, there's some people that, you know, have it even worse than that. So like, what the fuck, man? You know, I was like, I saw that Elon Musk became the first trillionaire, and I was like, yeah, okay, he became the first trillionaire, but would he be a trillionaire? Would he be a trillionaire if there was no market? If people starting tomorrow decided that fuck all these billionaires, millionaires, and all these motherfuckers, and would just literally stop working, like everyone, right? That's never gonna happen, because we like being slaves. It's gonna be easy. Easiest assassinate ever. Yoink! Let me grab that. Yoink! I'm out of here. See you later, nerds! Life is nice, dude. But life is nice only if you can just... You know what my ideal life would be? To be able to have some land where I can... just have my own farm with cows, sheep, chickens, pigs, all of that, right? And just wake up every day and take care of them. And then just, you know, once you like took care of everything, you can just like relax and just, you know, enjoy life. I feel like that's a job worth having, because you're doing it for yourself. Not like these fucking jobs where you basically do things for others so that they can become richer, so that they can enjoy life better. In comparison to you. 絹ならある。一日で小袖を作ってくれたら残りの布はやろう。ああ、よし来た。どの絹を使う？その赤いのなんていいんじゃないかい？黒はどうだ？黒が好きでな。異国の黒絹があるね。ほら、南蛮のさ。風合いは唐物に負けるけど、異国の風情があっていいかも。黒絹で頼む。黒の方が似合うしな。暗くなりすぎんように金糸を使おうかね。風変わりだけど映えそうな気がするよ。これまでで一番の出来だよ。茶会がうまくいくよう願っとるよ。これなら大丈夫じゃ。ありがとう。茶の稽古も小袖の用意も済んだ。
今井の屋敷に戻ろう。 Look at these fish. They're just swinging out in the wind. Like, that's just a random attention to detail. This is just a... When it comes to world building, no one does it better than Ubisoft. Like, genuinely, they have like such talented artists when it comes to like world building. It's actually crazy. The only issue with Assassin's Creed games is the I think it's the engine, because having to go to a character and then pressing E to interact to put you into a different kind of scene just to talk with some person instead of just like being a normal talking, it's just kind of weird. But yeah, I'm going to go to the bathroom, BRB. I feel like I like the hat more, because it also gives you like this cool mask under it. At the same time you can still see her hair. Hey yo, what the fuck? Fuck you. Oh shit, yo, chill man. I'm not doing anything. I just saved someone. Dude, it's so cool that you can just do this and then you can just put it back. Like, that is so sick. Why are you following me? I do someone in that direction apparently. Could you imagine how cool GTA 6 is gonna look if this is the type of like open world type of graphics we're getting in a modern day AAA open world game? Just imagine how GTA 6 is gonna look like. And not just look like, but feel like, because atmosphere is the most important thing in a game. And a lot of the video game devs nowadays forget about atmosphere. Like, Forza Horizon 6 has zero atmosphere. Sure, it's a great car game, great visuals, great, amazing looking cars, but zero atmosphere. It just feels like you're in a sandbox. Now this, you hear the birds, you see leaves falling out of trees, you see wildlife around you, you see wind blowing trees in the distance close to you, above you, around you.
You see the sun rays coming through the window, through the like tree branches. They're shining on you, they're casting a shadow. This type of like detail just makes the game way more immersive. Like, look at those sun rays. Isn't that just crazy? Like, that's crazy to me. How this is actually a real video game. But and this is not all, because this is not just a walking simulator. There's like mechanics to this game. There's like cutscenes, there's customization, there's world building. You can build things like. And again, what I'm looking at and what I'm walking around through right now is just like a small city, which I'm trying to find a bridge to cross into, but I'm getting lost in these visuals. Look at that. Isn't that just like insane? And it's also good because you can tell that it's still a video game. It doesn't look that realistic that you're like, oh, kind of like what AI does sometimes to like some things. It just makes them too like real. It's just that like game feel it's supposed to have. Oh, what the fuck? Who's this? Whoa. Why is she wearing that? It's a definitely a very unique looking NPC. Could it be that maybe it's like someone's wife and they're like, and she's like not supposed to be seen by anyone for the ceremony? That would be kind of cool. That's the actual case. And then not to mention the OST, you know, like the sounds you hear while just walking. I do not know what is making that sound. Is that a bird? Or an animal? It's a pig.